Okay, you ready? Ну що, ми готові? I'm going to start with the fairy book because Okay. it's a little longer and we'll see how it Так, ми почнемо з Fairy Book, із Fairy Ball, про бал усіх фей. And let me make you the host as well. Okay. Okay, are we ready? I think that we are. Я думаю, що ми вже готові. Ми всі готові? Okay, this is called Come to the Fairies Ball by Yolen, and the pictures are by Gary Lippincott. Ця книжка називається «Приходьте на бал». На бал усіх фей. Написала Джейн Йолен і намалював Гері Ліппінкотт. And the illustrations are really, really great. Ілюстрації дуже They're класні. beautiful. I'm going to hold them up longer than usual. Okay. Mariana, are we in the screen? Is my book? Yes, I think that you are, the book fits perfectly on the screen. Okay, if I move, just tell me, because sometimes I can't get back to the same place. That's okay. All right, so this is a big sign. This is a proclamation. Величезна об'ява або величезне оголошення, запрошення. And it says, come one and come all, come great and come small. Come winged and come wingless, bejeweled or ringless. Come walking or riding, come gawking or gliding, come soaring or sliding. Come all to the fairies' ball. Так. І на цьому запрошенні я постараюся перекладати його теж віршем. Тож тут буде, so I will try to translate it as well in rhyme, so there will be slight differences. Wow, look at you! Okay, so let's try. Запрошення. Приходьте усі, великі й малі, безкрилі й крилаті, і бідні, й багаті, і верхи, і пішки, і морем, і небом. Приходьте, пристрибуйте, мчіть і летіть, покваптесь, не можна прогавити й мить. Пливіть і повзіть, і бігом, і у чвал, запрошуєм радо всіх фей на наш бал. Sounded good to me. Oh, look at that big bird. Invitations delivered in hovel and hall, in barnyard and arbor, in treetop and stall. They all read the same. Come to the ball. Come to the Don't be ball. late. Yeah. It's written there in the corner. Oh, I see. Yes. Come to the ball. Don't be late. Запрошення йдуть у найдальші кутки, в багаті маєтки і бідні хатки, між гілля дерев і під стріху хлівця. Запрошення йдуть без початку й кінця. І в кожному слів одинаковий шал. Запрошуєм радо всіх фей на наш бал. Постскриптум. Просимо не запізнюватися. So we have little fairies riding on the big bird. Тут є маленька фея. For the fairy. Маленька фея, яка летить на великому чорному птасі і розсилає всі запрошення. So this fairy is delivering all these invitations to all little corners. Це маленька фея або маленький фейчик надсилає всі запрошення всюди. And then, what a tizzy, a flap, and a pother. A terrible foo-for-all, swivet and bother. A twitter, a dither, oh my, what a rumble. A fret and a fuss and a fidget and grumble. Where are my boots and where is my crown? And please tell me, where is my spiderweb gown? Where is my top hat? And where is my lace? We've looked everywhere and they're not any place. Аж глянь, що за шум враз здійнявся і галас, і гуркіт, і гук, і круть верті бумбадамс.
Цвіріньк і глиб-хляп, і шушурх і стриб-скок, і рев, наче грім, і пік-пік голосок. Де мій черевик? Де корона й сережки? А де моя сукня в шовкову мережку? А де мій циліндр? Де мереживна шаль? Шукали ми всюди, та де там, на жаль. Everyone's getting ready for the ball. Усі готуються бути готовими на бал. Well, have you looked in the closet and under the bed? We've looked and that's where they're decidedly not. Well, have you looked in the wardrobe or next to the stair? А в шафі дивились? Під ліжком, бува? Вже все обшукали і там їх нема. А в тім гардеробі, що зліва від сходів? We've looked and we've looked. And our garb is not there. Well, who is this beautiful girl? Oh, I think that you missed a little bit about we've looked and your garb is not there. Have you looked in the bird's nest or under the tree? Oh, sorry. Yeah, that's the really interesting part. We've looked and our garb is not there. Have you looked in the bird's nest or under the tree? That's not where our best garb is likely to be. Oh! Та всюди шукали, ми їх не знаходимо. А може в гнізді у пташини під дубом? Там точно немає, хай грім всіх погубить. Оу! Oh. Now we come to this beautiful fairy. But there was one fairy whose dress was too torn from hanging a year on a prickly rose thorn. Oh dear. Then dressed in their finest, in cape, crown, and shawl, the others all went to the fairy's own ball. Oh, we're not going to be late. В одної із фей вже й не сукня, а дрантя, бо рік провисіла на гілці троянди. І ось всі одягнені пишно й святково, у шалі, в накидки, в коралі, корони. На бал вирушають. Ми прийдемо вчасно. Oh, look at them all. They rode off in wagons, on turtles, on hares. They were packed piggybacked into butterfly chairs. Хтось їде на зайці, хтось всівся у возик, когось черепаха й метелик підвозять. Do you see them riding on the butterfly? Бачите, там хтось, когось метелики везуть. Somebody is on the turtle, когось везе черепаха. Yeah, they're riding on top of the turtle and the butterfly is taking them on a special chair. А метелики їх везуть на такий спеціальний якийсь як Well, I cannot describe this thing with the butterflies. Я не можу навіть описати, що це за штука, на якій везуть їх метелики. Yeah, наче сидіння якесь. Very special little, almost like, what? I can't think of a word for it in English either. But it's very cute. Oh, I see Lina wants to say something. Прошу, Ліна. А ми можемо сказати, як на сідлі? На сідлі? Well, maybe. Сідлі з беркетником. Ага. Maybe that's a saddle of some kind. It looks honestly like a piece of fancy furniture that is very tiny, so a butterfly can carry it. Воно виглядає як якась частина меблів, може, як якийсь диван. Maybe that's a sofa. Yeah, that's what I mean. Yeah, a sofa.
but very fancy. Дуже-дуже And it has цікаво. it's double decker, right? І It's вона двоповерхова на 2 ряди. Yeah, Вибачте. or you know what? It looks to me like the Santa Claus sledge. oh, it does look a little like Santa Claus's sled. Yeah. Трошки схоже на санчата Санта-Клауса. Well, let's see what's going to happen next. Вибачте, а чому в мене показується, що закріплено, а воно не закріплюється? Я перепрошую, не знаю. And what, що саме закріплено, не закріплюється? Ну, я закріпив екран, щоб був на весь екран, а він чомусь показується значок, що він закріплений, але він не закріплений на весь екран чомусь. Я, на жаль, не знаю, чому так відбувається, то це якась Добре, я технічна просто штука. повертаю. Можливо, не з мого боку. I'm so sorry, there are some technical problems on that side. Oh, are we okay now? I hope so. Okay. They were towed there by swans. They were rowed there by fish. And one group of 5 got there fast on a wish. And those who had wings flew themselves to the hall. And they all came on time to the fairies' own ball. Несли їх і лебеді, й рії, риби, і бабки, а 5 навіть із насінням кульбабки. А хто був із крильми, летів на своїх, щоб вчасно прибути на бал для них всіх. And also we have a question from Ілля. Прошу, Ілля. Зараз ось це, що показує, що закріплено, а не закріплюється, це, ну, тут я просто знаю, як це виправити. Це просто натиснути на екран, і тоді це, що з'являться кнопки, там буде, переключити на вид докладчика і сюди натиснути. По ідеї, повинен вімкнутися великий екран. Або тут є просто 2 варіанти, я точно, хоча ні, повинно бути так. Okay, so that was a little bit of explanation on how to fix the problem that another listener had. Oh, that's sweet. Thank you so much. Дякую дуже, Ілля, що ви допомогли нам розібратися, як із цим бути. Thank you, Ilya. Okay. Except that one fairy, bereft and forlorn, whose raggedy dress hung high on a thorn, she settled herself on a toadstool and wept, while round and round about her the busy ants crept. Do not weep, little fairy, but do as we do. Work makes matters better, you'll see this is true. Thank you, ants, says the fairy. Окрім тої феї, сумної й без сили, що сукня її на троянді висіла. Вона на краєчку стільця умостилась, і сльози гіркі їй по щоках котились. До неї прийшли мурашинки маленькі, і ось що сказали тій феї тихенько. Не плач, люба феє, а як ми роби. Робота полегшить всі болі журби. Дякую, сказала фея. What will the ants help her do? Let's see. Що ж допоможуть вони робити? Подивимось. She got up and sewed 3 petals together and used what was left for the softest shoe leather. She fastened the fringe of a fern for a shawl, and late, oh, so late, she took off for the ball. Вона сльози втерла, взяла себе в руки і 3 пелюсток пошила докупи. А з того, що після розкрою лишилось, якраз черевички до сукні пошились. В листок, мов у шалик, вона загорнулась і пізно, як пізно, на бал той метнулась.
Let's see next page. Давайте подивимось на наступну сторінку. At the hall, what a clamor, a hue and a cry. What a fairy folk glamour beset ear and eye. There were fiddlers and fifers and pipers, and all who were greeting the guests at the fairies' own ball. А в залі все сяє, блищить і співає. Це феї танцюють, свій рід нахваляють. Там музику чути від скрипок і флейт, бо це найчарівніший бал усіх фей. Look at the big, is that a rabbit or a cat right there? А ну, хто це там? Це кіт чи це... That's some really interesting critter. Там якась дуже цікава тваринка сидить. Я думаю, що це ховрашок. Cat, little rabbit, little something else. Little, maybe that's a little prairie dog. No? Yeah. Well, they're fairies, so they can be anything, right? Yeah, може бути що завгодно, бо це ж фейрі. Tiptoe and heel toe, they dipped and they danced. They shook, shuffled, shimmied, they bowed and they pranced. They trotted and trembled, they waltzed, waddle, winged. They hopped and gavotied, they floated and they flinged. На пальчиках високо в вальсі у танго танцюють і крутяться феї нестямно. І вбоки навскоки, і вгору до стелі, у польці й галопі кружляють веселі. Lots of dancing. Yeah, that's a It lot has of no dancing. words. It's just a big picture of the ball. Тут немає слів, просто величезний малюнок із тим, як танцюють феї. I love this place. Мені це місце дуже подобається. I believe that if I had this book, I can just spend hours and hours just looking at this picture and finding all the little fairies in their ball gowns. Я думаю, що якби в мене була ця книжка, я би протягом кількох годин сиділа би і дивилася тільки на цю картинку. Maybe we can get back to this picture after we read all the story and ask some questions about this picture. Okay. Okay? Good idea. Good idea. So we can continue with the story, but we can Yes. look at it later. And just when the clock struck 1:45, and just when the king announced dancing was done, that one long-lost fairy appeared at the gate. "Oh, please, sir," she wheezed. "Sir, I'm sorry, I'm late." Та ось на годиннику вже за 1:15. Король оголошує: бал ми завершим. І саме в цю мить хто в ворота постукав? Та фея, що зшила собі дивосукню. Будь ласка, королю, я дуже вас прошу, я так запізнилась, мені дуже шкода. "You're late," roared the king, and the dinner plates shook. You're late," cried the queen, and she gave her the look. But the prince of the fairies came down from his throne. He held out his hand to that fairy alone. "Oh, before you arrived, I hated this ball. There was no one I wanted to dance with at all. I told my parents I wanted to go. But mother said never, and father said no. And then you arrived," he said right in her ear, "and I want to start dancing because you are here." Ти дуже, занадто, засильно спізнилась, король закричав, аж тарілки трусились. Занадто, його королева сказала, і погляд на фею
важкий скерувала. Але вниз із трону спускається принц і руку дає нашій феї одній. Допоки вас в залі оцій не було, мені так на серці щось сильно шкребло. І нудно, і сумно, я ледь не пішов. Та мама сказала, ти з глузду зійшов. І батько сказав, будеш тут, хай там що. І ось ви з'явились, мов сонце зійшло. І він їй на вухо прошепотів, лиш з вами у танці кружляти б я смів. Hey. That's the very end. In the year that soon followed, the two of them wed, and the letters sent out to the fairies all read. Come one and come all, come great and come small, come winged and come wingless, bejeweled or ringless. Come walking or riding, come gawking or gliding, come soaring or sliding, come one, come all, to our own wedding ball. За рік принц і фея побралися шлюбом, і всім надіслали запрошення любо. Приходьте усі, великі й малі, безкрилі й крилаті, і бідні й багаті, і верхи, і пішки, і морем, і небом. Приходьте, пристрибуйте, мчіть і летіть. Покваптесь, не можна прогавити й мить. Пливіть і повзіть, і бігом, і у чвал. Запрошуємо всіх на весільний наш бал. Yay! Yeah, happy ending for the little fairy princess who had the most beautiful dress. Let's look again at what she made herself with Давайте подивимось, яку ж сукню собі пошила ця фея. the help of the ants. She And then we'll look at- created a really interesting dress. I like it. To me, it looks a little bit Yeah. of the Empire era, you know? And let's look at this gorgeous picture. Lots of tiny details. Давайте подивимось на цю неймовірно гарну картинку з купою різних деталей. Well, I'm thinking what all the fairies are doing. Я думаю, що ж усі феї роблять. Давайте спробуємо назвати, хто що робить по черзі. Let's see, what do the fairies on the stairs? What are they doing? Що роблять феї, які стоять на сходинках? Як ви думаєте? Хтось хоче нам розказати, що він бачить, що роблять феї, які стоять на тих сходинках? Because they are really interesting. Like, everybody is doing something. Так, прошу, Ліна. I think they speak, they як буде оглядаються? They are looking around. Looking around Mhm. and that's all. They talk. Yeah. Я теж думаю, що вони розмовляють між собою і роззираються навколо, роздивляються, хто там що робить. Maybe they are sharing their latest news. Може, вони діляться новинами, хто що робив. Because that's a possibility to all of them to gather together. Що це для них можливість зібратися всім разом. And maybe somebody can see what the fairies under the stairs are doing. Може, хтось бачить, що роблять феї, які стоять під сходинками. I think there are teeny tiny tables there. Мені здається, там є малесенькі столи. Are there under the stairs teeny tiny tables? Oh. Oh, yeah. Like, Так. Може, ще хто-небудь хоче відповісти, що роблять за столами маленькі феї? I can't get my hand there. Well, yeah, right there. Yes, kind of right there. Yeah. Lots of interesting details there. Oh, I know. What a beautiful illustration. Yeah, I love such type of illustrations. There's so lots of things to track your eye onto. Там дуже багато всяких деталей, багато чого можна роздивитися. I like her dress. And yeah, the dress is gorgeous.
То що, ми подивимося, що let's The see what special fairy dress. shall we talk a little bit about what do they do on all this picture? Може, ще хто-небудь хоче розказати, що би... А може, ви хочете сказати, що би ви робили під час цього балу? Бо феї не тільки танцюють. Maybe somebody want to talk what they would do during such a ball, because they are not only dancing there. No. Прошу, Ніно, що би ви робили, якщо ви потрапили на такий бал, як маленька фея? Ну, маленька в плані маленького розміру. I think I'm look around, I'm eat, and I'm dance You would eat and you would dance. Yeah, that's a and really take cool thing. photo. Так, Many можна було би танцювати, їсти смачне, пити, розважатись і навіть робити фотографії. Good choice. Окей, може хто-небудь іще хоче розказати, що би вони робили, якби потрапили на такий бал фей? Maybe somebody else would like to share what they would do if they would come to this ball. Maybe somebody would like to play hide and seek. Може, хто-небудь захотів би погратися у хованки. I think that I would like to play hide and seek. That's so many places to hide there. Oh, yeah. Так багато цікавих місць, де можна було би заховатися і пограти у хованки. And also, I know that during the ball, there were a number of games, of dance games during the ball. Я знаю, що під час великих балів були різні танцювальні ігри. And maybe one time we can talk about the ball games as well, because I use it to be in a dance recreating group where we tried to recreate 19th century balls too. Oh, really? Я колись була в групі, які намагалися відтворювати бали 19 століття європейські. And for what I know, in Bay Area there are a couple of these groups, and in Ukraine there were at least 4 of them before this Great War, so I hope that they will continue to be. Я знаю, що в нашій Сан-Франциско Бей Ерія є принаймні 2 такі групи, і в Україні їх було принаймні 4, там, де теж влаштовували бали, схожі на ось цей. I have a question. Yes? Do you have in Ukraine the story of Cinderella? Sure. Так, у нас в Because this Україні... is very similar. She Yes. goes to the ball, even though it's a hardship to get there. And when she goes, she meets the prince. Так, Like у in нас в Україні Cinderella. ми ж знаємо казку про Попелюшку. So, for what I know, Cinderella is the classic one, comes from France, and it is spread around to different places. Наскільки я знаю, казка про Попелюшку, вона бере свій початок у Франції, і потім вона розійшлася багато де. However, in Ukrainian folk tales, we have the similar one about the girl who wants to go to the ball but cannot do this easily, so some fairy creatures are helping her to come there, and finally she's getting married to a prince or some like really big figure in their community. В Україні теж є історії про дівчину, яка дуже хоче потрапити на бал, але не може, їй допомагають різні істоти, і зрештою вона там може одружитися із принцем. Yes, the Cinderella про Попелюшку, як принцеса, чи не принцеса, просто Попелюшка потрапляє на бал, і її туди везуть миші. The mice drive her in a chariot, in a pumpkin chariot. That's right. Її I haven't везуть read it in a long миші time. в кареті, зробленої з гарбуза. And and does the spider help her with her dress? Who helps her with her dress? Was it a spider? I think that everybody was helping her with all her chores. І всі їй Her little допомагали з animals її and- штуками. And I like that her like cruel stepmom was, you have to sort this from that, and all the little creatures were helping her just so that she would be
on time, що її зла мачуха сказала, ти мусиш зробити там багато всього, пересортувати. I think that she was mixing together rice and lentils, and like, you need to separate these grains now. But that was like just why? Cinderella had to clean the fireplace. That's why she was called Cinder. Так, і ще попелюшка мусила чистити їхні комини, тому її називали попелюшка від слова попіл. So in Ukrainian, the cinder is попіл. I will try to cinder. It's ash in English. And Cinderella would be попелюшка. Like this. Papelushka. Is that how you say it? Попелюшка from the word попіл, the Oh, ash. I like that. Papelushka. Yeah, so that's the way how we can translate things from one language to another. We are finding the sense and we are translating the sense, not just the letters. Як ми перекладаємо, ми беремо якусь таку річ, яка дає нам якийсь зміст, і перекладаємо саме цей зміст. Okay. Well, Catherine, do we have time for another book? For the... Have another book. Давайте почитаємо другу історію. This book is not on the land, it's under the sea. Ця книжка в нас не про те, що відбувається на горі, а про те, що відбувається глибоко в морі. Following Papa's Song by Gianna Marino. Книжка називається «Йдемо за піснею батька». Написала Very Gianna Marino. wide, so let me move my camera back. Very big, wide book. Це дуже велика, широка книжка. Окей. Okay. Окей. Perfect. At dawn, Little Blue nuzzled alongside Papa and asked, "Is it time?" "Listen for the other whales," said Papa. "When you hear their call, we'll know it's time to go." Little Blue listened to the peaceful quiet that whispered through the morning sea. На світанку маленький Блу плив поряд зі своїм батьком і запитав його, чи вже настав той час? «Слухай інших китів», – сказав тато. «Коли ти почуєш їхній спів, то ми всі знатимемо, що настав наш час іти». Маленький Блу прислухався до тихої мирної тиші, яка шепотіла йому крізь його ранкове море. It's a beautiful close-up of the whales. "Papa," asked Little Blue, "are we going very far?" "Yes, Little Blue, we will travel farther than we have ever gone before." Тато запитав маленький Блу, а ми попливемо дуже далеко? Так, маленький Блу, ми попливемо далі, аніж ми будь-коли плавали. "But Papa, how will we know which way to go?" "We'll follow the song of the whales, Little Blue, just like our family has for years upon years." Але, тато, як нам дізнатися, куди нам плисти? Ми будемо плисти за співом китів, маленький Блу, так само, як вся наша родина плавала вже багато-багато років. Papa moved off with a sweep of his tail, and Little Blue wiggled to follow. "Papa," said Little Blue, "how do you swim so fast?" "When you are big, Little Blue, your tail will carry you quickly too." Тато
Один раз ворухнув своїм величезним хвостом і відплив далеко-далеко, і маленькому Блу довелось докласти зусиль, щоб наздогнати його. «Тато», – сказав маленький Блу, – «а як це тобі вдається плавати так швидко?» «Коли ти виростеш великий, маленький Блу, то твій хвіст теж буде нести тебе дуже швидко». When I am big, Papa, will I still hear your song? Yes, little Blue, if you listen closely, you will always hear my song. «А коли я виросту великий, папо, чи буду я ще чути твою пісню?» «Так, маленький Блу, якщо ти прислухатимешся, ти завжди чутимеш мою пісню». Little Blue heard a sound from far off and said, I hear other whales, Papa. I hear them. Yes, little Blue, now it's time to begin our journey. Papa's voice echoed across the sea, through the liquid light and deep into the mysterious black. Маленький Блу почув звуки від далеких далі і сказав: «Я чую їх, я чую інших китів, тато». «Так, маленький Блу, і зараз настав для нас час починати нашу подорож». Голос тата відлунням пронісся крізь усі моря і крізь глибоку воду і далеко у темряву. Little Blue followed Papa's song and asked, What's there, Papa, where we can't see? Ahead is our summer feeding ground, Little Blue, and below us is a magical world, said Papa. But far below, it is very dark. As they traveled, Little Blue dreamed of what lay below, and he saw a flash in the darkness. Маленький Блу йшов за піснею тата і запитав: «А що там, тато, там, де ми не можемо побачити нашими очима?» «Попереду нас лежать наші літні простори, де ми влітку харчуємося, маленький Блу. А знизу під нами чарівний світ», – сказав тато. «Там знизу дуже-дуже темно». І поки вони пливли, маленький Блу мріяв про те, що ж лежить під ними, і раптом побачив якийсь вогник знизу у темряві. With a swoosh of a tail, Little Blue followed the flickering light and dove down into the cool water. І з помахом хвоста маленький Блу пішов донизу, пірнув до того вогника глибоко-глибоко в прохолодні води. Everything was magical, just like Papa said. Little Blue went deeper. І все й справді було чарівним, як тато й сказав, і маленький Блу пірнув ще глибше. Far below. It was cold and dark and silent. Дуже глибоко. Там було холодно і темно, і тихо.
Papa, where are you? Cried Little Blue. Where are you? Ooh. But Little Blue's small voice was lost in the darkness. Тато, де ти? Закричав маленький Блу. Де ти? Але тихенький голосок маленького Блу загубився в темряві. Then Little Blue remembered what Papa said and listened. Тоді маленький Блу згадав, що йому казав тато, і прислухався. Little Blue, Little Blue. Маленький Блу, маленький Блу. Little Blue followed the path of Papa's song and rose up from the deep. Маленький Блу пішов туди, звідки лунала татова пісня, і піднявся з глибин до високих вод. Ah. Together they soared into the light. І разом вони піднялися аж до світла. And sang Papa's song across the evening sea. І співали пісню тата по всьому вечірньому морі. The end. Yes. The end. That's a sweet little deep sea story. Really makes you think about the lives of the whales that are out in our oceans all the time. Yeah. Yeah, and they Mhm. have songs. They all have their own kinds of songs. Does anybody know what the songs of whales sound like? Може, хто-небудь знає, як звучать пісні китів, як кити співають? I know only the orcas song. Я знаю, як співають чорно-білі кити-касатки. They sound like They do. так, вони співають ось так. And they have so like distinct smiles on their faces. У них на обличчі такі, наче посмішки. And a big, big tongue. І величезний язик. Does everybody want to make the sound of an orca whale? Може, хтось хоче теж поспівати, як каже We can касатка? unmute ourselves and be Так, ми whales. можемо всіх зробити unmute. Yes? Okay, Let's unmute. try. Or do you do that for them? I'm trying. Я Okay. намагаюся всім дозволити вмикнутися. І всі разом можемо сказати like orcas, як касатки кажуть. Or maybe somebody wants to sing like the blue whale. Може, хто-небудь хоче поспівати як синій кит. I doesn't know. You do not know how to. Me Well, neither. We I can think the look it blue up. whales do the deep, deep oo sound. Здається, сині кити роблять такий глибокий у звук. So it's like That's good. Yeah. Здається, вони співають так. Kind of like a big cow. Things that all the dolphins and whales, they have even not just sounds, but their own language. So they have a variety of sounds that they are communicating with each other. В них є різні звуки, якими вони спілкуються один з одним. And the
father and mother, the parents are teaching their kids their own songs. І батьки вчать своїх дітей їхніх особливих пісень. So they can catch the songs from one another and they can communicate with these songs and say like, hey, I am deep blue, not the deep purple, like something like that. Можуть спілкуватись, сказати, мене звати Deep Blue, а не Deep Purple. Okay, I think it's time to go already. Мені здається, що вже настав наш час прощатися. It's getting 10:05 here in California and 8:05 there in Kiev. I have 2 books for next week on unicorns. Yeah, I love the first one. Мені сподобалася Don't want a перша книжка. unicorn? Yeah. And this one is, you need a unicorn and the dream come true. Добре, на наступний раз ми почитаємо ці 2 книжки. І я вже читала ту, де з хлопчиком ви не хочете собі однорога. The first one has the second book, like it's a group of 2 books actually. Там насправді 2 книжки. Okay, and let's see you next time. Thank you so much, Catherine. Thank you so much, Bye. everybody, for coming here. Дякую всім, що ви до нас приєдналися. Дякую, Катрін, що нам почитала. Bye-bye. See you next time. Bye, Ilya. До побачення всім, до побачення, Ілля, до побачення всі-всі. Have a good one, have a good weekend. Yeah. До побачення, зустрінемося на вихідних і наступного тижня. See you. Bye. Bye. Thank you, Mariana, for the hard work on the making up those words. You did so well. Thank you. You sounded great. Those words were really fun. Thanks. I can share with you the translation so that you can translate it back and have a look. If it... Okay, that would be really interesting. Okay, good. Okay. Have a good one. Bye. Bye, everybody. Bye. Goodbye.